সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমি একটা কেসের উপর বলতেছিলাম যে হাজব্যান্ড 20 বছরের জেল হয়েছিল, কারণ সে জেলাস ছিল। তার ওয়াইফ ওয়েস্টার্নাইজ হয়ে গিয়েছিল। সে যখন ইংলিশ স্কুলে পড়তে গেছে অন্যান্য ক্লাসমেটদের সাথে চলাফেরা করতেছিল এবং সে কিল করছে। তারপরে সে তার অত্যাচার সহ্য করতে না পারা সে রেফিউজি শেল্টারে চলে গেছে, একটা আশ্রয়স্থলে চলে গেছিল। Fearing revenge for walking away from the marriage, she sought court orders. যেহেতু সে ওয়াক অ্যাওয়ে করছে, সে চলে গেছে বিয়ের থেকে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, কারণ সে কোর্টের অর্ডার নিছে। সে মনে করছে কি তার স্বামী তার উপরে রিভেঞ্জ নিবে, প্রতিশোধ নিবে, যার ভয়ে সে একটা কোর্ট অর্ডার আপনার বের করছিল, আপনার কোর্ট থেকে একটা অর্ডার নিয়েছিল। কি কোর্ট অর্ডার নিয়েছিল? বারিং হিম ফ্রম সিইং হার অফ হার চিলড্রেন অ্যাট দ্যাট টাইম এজড 9, 7 and 2। তখন যে সময় ঘটনাগুলো ঘটতেছিল তখন তার 3টা সন্তান, তাদের বয়স ছিল 9 বছর, 7 বছর এবং 2 বছর। সে কোর্টের অর্ডার নিয়েছিল যে তুমি আমাকেও দেখতে পারবে না, ছেলে মেয়েদেরকেও দেখতে পারবে না, 3 চিলড্রেনরা সে দেখতে পারবে না। সে একটা কোর্টের অর্ডার আপনার নিয়েছিল, কারণ সে তাকে ভয় পাচ্ছিল যে সে প্রতিশোধ নিবে, যেহেতু সে ওয়াক অ্যাওয়ে করছে এবং একটা হোমলেস শেল্টারে চলে গেছিল। But 5 months later, he lured her to a flat in Greater Manchester. কিন্তু lured her to a flat মানে কি প্রতারণা করে নিয়ে যাওয়া, তাকে প্রতারণা করে একটা গ্রেটার ম্যানচেস্টারে একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে তাকে নিয়ে গেছে সে ঘর থেকে চলে যাওয়ার 5 মাস পর। Where he murdered her, যেখানে সে তাকে কিল করছিল। Stripped her of her clothes, তার কাপড় চোপড় ছিঁড়ে সব তন্নভিন্ন করছিল। And concealed her body in a suitcase, এবং তার ডেড বডি, তার যে কিল করার পরে তার বডিটাকে একটা সুটকেসের মধ্যে প্যাক করছিল। It is believed the children were in the next room when the attack happened. পুলিশ যেটা মনে করে, যখন তাকে কিল করা হচ্ছিল তখন 3টা সন্তান নেক্সট রুমে ছিল, তারা যেটা মনে করে। With the help of his 2 brothers, he attempted to transport her remains to a remote forest close to her former home in the northeast of England. ওই পুরুষের তার আরো 2 ভাই ছিল, একটা বড় আর একটা ছোট। ওই ভাইদের সাহায্য নিয়ে সে অ্যাটেম্প করছিল তার ডেড বডিটা ওই যে এটা নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার যে মানে তাকে হত্যা করার পরে তার যেগুলো ছিল বডিটা, ওগুলো রিমোট তারা একটা ফরেস্ট এরিয়ার মধ্যে, একটা জঙ্গল এরিয়ার মধ্যে, যেখানে সে বিগত জীবনে ইস্ট অফ ইংল্যান্ড, নর্থ ইস্ট অফ ইংল্যান্ড যেখানে থাকতো, ওইখানকার কাছাকাছি এক জায়গায় ফরেস্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য, একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা অ্যাটেম্প নিচ্ছিল, মানে ট্রাই করতেছিল, attempt. But as he sought to cover up his crimes, his camper van developed mechanical trouble and he was forced to make a split-second decision. যখন সে তার 2 ভাইকে নিয়ে সে যখন প্ল্যান করতেছিল তার মৃত বডিটাকে একটা ফরেস্টের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য নর্থ ইস্ট অফ ইংল্যান্ডে, তখন অন দ্য ওয়েতে তার যে ভ্যান ওইটা আপনার মেকানিক্যাল প্রবলেম দেখা দিছে, টেকনিক্যাল মানে মেকানিক্যাল একটা ট্রাবল শুরু হয়েছে। অ্যান্ড bury her by the side of the busy A19 নর্থ ইয়র্কশায়ার। তখন তার ডিসিশন সে চেঞ্জ করছে, ওই ফরেস্টে না নিয়ে বিজি A19 নর্থ ইয়র্কশায়ারে ওইখানের কাছে একটা জায়গায় তাকে বাড়ি করার জন্য তারা ডিসিশন নিয়েছিল। Despite extensive searches of the area by police, her body has never been found.
এক্সটেন্সিভ সার্চ, আপনারা জানেন এই দেশে পুলিশ কিন্তু কোনো একটা ইনভেস্টিগেশন যখন শুরু করে, সার্চ যখন শুরু করে, খুব তারা ডিটেইলড সার্চ তারা করে, তারা এক্সটেন্সিভ সার্চ করে, কিন্তু তার মৃত বডিটা তারা কোনো সময় পায় নাই। The man who met his wife when she was aged 15, এই পুরুষ তাকে মিট করছিল যখন তার বয়স ছিল 15 বছর। Reported her as missing a month after she was killed, এবং সে রিপোর্ট করছিল যে সে এক মাস, তাকে কিল করার এক মাস পরে সে রিপোর্ট করছিল কি সে মিসিং হয়ে গেছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। His older brother confessed his part in the plot after watching a televised appeal for her safe return. His older brother, তার বড় ভাই, confessed করা মানে দোষ স্বীকার করছিল, তার পার্ট, সে যে দোষ স্বীকার করছিল, his part in the plot after watching televised appeal for her safe return. যখন পুলিশ যখন টেলিভিশনের মধ্যে অ্যাপিল করতেছিল যে তার সেফ রিটার্ন আমরা চাই, এই মহিলার সেফ রিটার্ন আমরা চাই, কেউ যদি তাকে দেখো, তার মৃত বডি দেখো, বা তাকে যদি তার হাজব্যান্ড রিপোর্ট করছে এটা মিসিং হয়েছে, আমাদের পুলিশের সাথে যোগাযোগ করো, আমাদেরকে রিপোর্ট করো। এবং তার বড় ভাই তখন তার এই অ্যাপিলগুলো শুনে সে তার দোষ স্বীকার করছে, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করছে। He was found not guilty of murder but jailed for 3 years at Manchester Crown Court. তাকে মার্ডারের জন্য আপনার গিলটি তাকে পায় নাই, তাকে জেল দিয়েছিল 3 বছরের জন্য ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টে, এবং আফটার অ্যাডমিটিং পারভার্টিং দ্য কোর্স অফ জাস্টিস। পারভার্টিং দ্য কোর্স অফ জাস্টিস এটা হইল আরেক ধরনের অপরাধ, এবং এই পারভার্টিং দ্য কোর্স অফ জাস্টিসের জন্য তার বড় ভাইকে ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্ট 3 বছরের পানিশমেন্ট দিয়েছিল, মার্ডারের জন্য না। তাকে দিয়েছে মার্ডারের জন্য 20 বছর। A third brother, যেটা তার ছোট ভাই, was convicted of the same crime and sentenced to 4 years in jail. এবং তার ছোট ভাই যেটা তাকে পুলিশ দিয়েছিল মার্ডারের জন্য না, আপনার তাকে দিয়েছে 4 বছরের জেল। The man claimed that his wife was transformed into a jinn. সে বলছিল কি তার ওয়াইফ জিন, আমাদের দেশে আমরা তো বুঝে না, আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসছে আমরা সবাই জানা উচিত জিন পরিভূত বলা হয়। সে বলতেছে কি আমার ওয়াইফ জিন হইয়া গেছিল, and that he pushed her to the ground, resulting her in her suffering a fatal head injury. এবং তখন সে যেহেতু জিন হয়ে গেছে, জিন ভূত এগুলো বলা হয়, সে জিন হয়ে গেছে যার জন্য সে তাকে পুশ করছিল, এবং তখন সে গ্রাউন্ডের মধ্যে পড়ে গেছে এবং তার হেড ইনজুরি হয়েছে, এইভাবে সে মারা গেছে। কিন্তু সে এটা ঠিক না, তাকে মার্ডারের জন্য কনভিকশন হয়েছে, এবং এটা হইল অনার কিলিং, যাকে 20 বছরের সাজা দিয়েছিল ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টে। তার এক ভাইকে দেওয়া হয়েছে 3 বছর ফর পারভার্টিং দ্য কোর্স অফ জাস্টিস, আর এক ভাইকে দেওয়া হয়েছে 4 বছরের প্রিজন। আরও অনেকগুলো উদাহরণ আছে অনার ক্রাইমের, এটা হইল একটা মানে সিরিয়াস টাইপ অফ অনার ক্রাইম। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on honor crime, please. Thank you, Shafi. Shafi's explained a few of the cases, and what tends to stand out about these cases are that they tend to be fairly horrific. I mean, all murders and familial murders are, but these tend to be particularly horrific. First of all, in the way that the killings are conducted, because it's often there's multiple stabbing, there is more force used than is necessary, and there tends to be a symbolic element to these types of killings, and it's because of the background and the motivation, and I guess it's the anger that is felt by the individual who's the perpetrator,
and the sense of the fact that the family have been shamed or the person has been dishonoured, and also elements of jealousy involved that is often common around spousal or familial killings. But what differentiates honour-based violence from other types of crimes that would perhaps be treated by the enforcement authorities as domestic violence? And domestic violence has its own separate definition, but it generally relates to where the perpetrators have been involved in a previous intimate relationship, but it also extends to familial relationships and wider familial relationships as well. And then we have coercive controlling behaviour, of which honour-based violence certainly has a number of elements of similarity. But what differentiates honour-based violence from types of domestic violence, coercive controlling behaviour, is that what is found is that elements of honour-based violence and the actual participation, often, not in all cases, but in quite a lot of the cases, it involves a wider participation than just, say, for example, a spouse or close family members. It tends to involve the wider family and community, because the situation around honour and codes of honour is very much rooted within a wider family and community structure, and that's what differentiates it from kinds of domestic violence and other kinds of crimes that occur within intimate or family relationships. Honour-based crimes tend to involve a wider community and wider family. So family members may be involved where, if you look at the family tree, they're not close. They may be cousins, they may not even be close blood relatives or actually relatives at all. Where does the relationship of relatives stop? So they may be just maybe associates of the family or within the community structure. That's the difference. The way that Western families tend to be structured now, and yes, it is a bit of a generalisation, but in the West we have more of a nuclear, what has been referred to as a nuclear family structure. So parents, siblings, maybe grandparents and close cousins. But within more collective societies, and this is more often seen within some of the diaspora communities in the UK, where there were collective societies, and I'm not suggesting that's wrong. There's a lot about collective societies that is positive, and most of it is positive, but there can also be a downside to the way that honour is viewed within collective societies when it rolls over into negative behaviour. So it isn't a criticism at all of an honour-based culture or a collective society, but on occasions what we have seen in the UK and indeed throughout the world is how that if there is a collective society, there can be negative connotations of honour and coercion rolling over into criminal behaviour to control and ultimately punish individuals and their families. And that, by its very nature, will involve a wider number of people. So when you get a domestic violence situation, it often only involves the perpetrator and the victim, survivor who's been involved, or close family members, or maybe rolling out into a sort of still close family, but maybe cousins. Whereas with honour-based crime, because the whole community tend to be invested in the overall honour, and there is also, has been seen in cases, the community are invested in controlling the females within their community. So there have been examples of crimes where they've involved
wider community members, so people that are not actually blood relatives but they have become involved in the perpetration of the violence against both, as Shafi has said, males or females, in order to protect the wider community honour. So that is essentially what differentiates this type of criminal behaviour from domestic violence or coercive controlling behaviour, as tends to occur within situations where there's a smaller family unit or just a spousal unit. Thank you very much, Lynn. দর্শক আপনারা শুনছেন আপনার লিন টাউনলি ব্যারিস্টার, উনি বলছেন অনার ক্রাইমের বিভিন্ন এলিমেন্টগুলো উনি এক্সপ্লেইন করতেছেন। আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই তারা এনটিভি ইউরোপ লাইভে যদি লগ অন করেন আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন মোবাইলের মধ্যে, অথবা এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে যদি লগ ইন করেন সেখানেও আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো-সলিসিটার্স এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।